Так, йде запис. Ми починаємо наше заняття. У нас цікавий гість зі Сполучених Штатів Америки, зі штату Юта, Мет Генрі, який розкриє дуже цікаву тему, погодився виступити перед нашими українськими тренерами. Дякуємо і Артему Чемякіну, і Олені Мітові за те, що допомогли зв'язатися з цим фахівцем і організувати проведення цієї цікавої лекції. Допомагати перекладати нам буде Дмитро Рачковський. Дмитро, будь ласка, ми вам передаємо слово. Доброго вечора. Давайте тоді починати. Matt, I think we're ready. Okay, great. I'm going to pull up the slideshow to start, and then I'll talk for a second before we kind of jump into it. Okay, sounds good. Включіть слайд-шоу і з того ми почнемо. Okay. Good evening to everyone. Thank you for having me. Thank you, Nikolai. Thank you, Artem, who I met in Romania earlier this summer. Thank you, Dima, for translating. Дякую за можливість сьогодні ділитися своїми знаннями з вами. Дякую Артему, з яким ми познайомилися в Румунії цього року. Вдячний за цю можливість поділитися з вами те, що я знаю. Today, I'm going to talk about off-ball cutting in the half-court offense and how it has worked for us here at Utah State and some of the things we try and do to make it work. Сьогодні я буду говорити про те, як розрізати захист, прориватися без м'яча в позиційному захисті, і як наші гравці в нашому коледжі використовують такі ситуації, як вони грають. I don't pretend to have all the answers as a coach, but hopefully I can share one or two things that are helpful to you. У мене немає відповідей на всі питання на цю тему, але я сподіваюся, що одну-дві речі ви можете для себе взяти з цього. So please feel free, and I also put it in the chat, but to take my email address, my WhatsApp, or my Twitter, Instagram. You can, with any questions, feel free to reach out to me afterwards. And I would love to help with anything I can for anyone on this chat or anyone in the Federation. Якщо у вас є якісь питання, або ви хочете ще на якісь теми поговорити, чи що запитати, то, будь ласка, звертайтеся, ось моя контактна інформація, буду радий допомогти всім, хто є на цьому дзвінку, чи будь-якому тренеру з федерації. And just before I jump into the basketball, I would be remiss if I didn't just say that certainly myself and all of our coaching staff and team are with the people of Ukraine through this hard time with the war. Перед тим, як я почну презентацію по баскетболу, я просто хотів би сказати для вас всіх, що я і мої тренери, і взагалі вся наша люди тут в Америці дуже сильно переживають і серцем з вами під час цих важких часів війни. On our team we have Maxim Shulga from Kyiv, and we have watched kind of through him all of the uncertainty, the fears, the hopes of the last 4 or 5 months, and so we have a special attachment through our relationship with Max. У нас в команді Максим Шульга грає, гравець з Києва, тому через нього останніх 4-5 місяців ми переживаємо всю цю ситуацію, ми бачимо його емоції, його переживання, страхи, тому у нас є особливий такий зв'язок з Україною через нього. And as we get to the film portion, you will see number 11 is Max, and so just keep an eye out for him through that. І коли ми будемо дивитися відео, то ви побачите 11 номер нашої команди, це Макс Шульга, тому дивіться, будете бачити, як він грає. Now,
why does cutting matter for our offense? Why is it important? And why take the time to talk about it today? It's a very seems like a small subject. Перше, чому такі перерізання взагалі важливі? Здається, що це дуже така маленький елемент баскетболу, тому давайте поговоримо, чому він важливий. And this is the answer. In U.S. college basketball, these are the expected points per possession for different actions within the game. Ось тут відповідь на це питання. Тут написано варіанти, як можна забивати очки за володіння, різні варіанти, як їх забивати, і справа відсоток, де найбільше очок забивається в таких володіннях. And as much as the modern game is dominated by the open three-point shot, we must always remember that the layup is king. Навіть зараз в нашому баскетболі ми знаємо, що трьохочковий грає дуже велику роль і домінує, але все одно треба пам'ятати, що кидок з-під кільця завжди залишається королем набирання очок. And we've at Utah State this past season, in our first year as a coaching staff here, we managed to have a lot of success with cutting. В наш перший рік в Юта коледжі університеті ми дуже досягли великого успіху, використовуючи такі прорізання. A couple of indicators here. Over 65% of our made field goals were assisted this year. That was number one in the nation of 358 Division I teams. Можемо бачити зараз показники нашої команди. 65,6% очок забиті після передач. Це перше по всій Америці, перше місце по асистам. З 358 команд ми на першому місці по забитим очкам після передач. And then we were able, despite not having a post presence or a particularly large team, we were 8th nationally in 2-point field goal percentage. A lot of that is because of cutting. І навіть не маючи великих центрових, великих гравців, ми забуваємо 56% двохочкових, і це 8-ме місце в Америці по забиванню двохочкових, навіть не маючи великих центрових. І це все через ці прорізання. And we were 18th nationally in amount of cuts, of possessions that ended in cuts. And we were 34th nationally in our efficiency and our points per possession with cuts. And with high frequency and high efficiency equals good offense. Ви можете бачити, 11% їхніх атак закінчуються цими прорізаннями. Це 18-те місце в Америці і 34-те місце по успішному завершенню цих прорізань. Тому якщо додати частоту цих прорізань і ефективність, це буде дорівнювати хорошому нападі. Тобто 11,5 очок за гру вони набирають з прорізань. Це 6-те місце в Америці. Now, why was our cutting effective? What made us good? Що зробило нас такими успішними в цих прорізаннях? As we all know, our players are the most important thing. We had some naturally gifted cutters and passers. Звичайно, гравці відіграють дуже велику роль. У нас є дуже талановиті гравці, які можуть вбігати, прирізати, і чудові гравці, які можуть пасувати. But sometimes as coaches, we can learn from our players and to enhance their strength or teach others just from watching our best. Як тренери ми можемо навчатись від наших гравців, бачачи їхні сильні сторони і збільшуючи цю ефективність, покращуючи команду через те, що використовуючи сильні сторони цих гравців. Our spacing on offense is everything. Without spacing, it is hard to do anything well, but that was a major factor to our good cutting. Те, як ми знаходимося на майданчику, широко розходимося, це дуже велика причина успіху також. Тобто, щоб робити успішні прорізання, треба, щоб всі стояли широко на майданчику. And our
our players understanding, learning, and being disciplined about playing off 2 feet in the paint. Наші гравці також дуже добре розуміють і дисципліновані в тому, як грати з двох ніг, особливо під кільцем. And maybe more specific, when I say play off 2 feet, jump stop, stopping, as opposed to leaving your feet and playing off 1 for layups. Що я маю на увазі, це зупинятися в трьохсекундній зоні на дві ноги. Якщо навпаки, можна варіанти, де закінчують з двоного кроку в повітрі, і вже треба робити рішення в повітрі з м'ячем. А в нього гравці роблять добрі рішення, коли вони зупиняються на дві ноги. It makes our rim decisions versus help and shot blockers better. Це допомагає приймати кращі рішення під кільцем, допомагає справлятися з захисниками, які хочуть заблокувати. It makes our interior passing to those cutters easier. Average passers become good passers when they just stop. Набагато полегшує давати ці паси для розрізання, і легше для гравців вбігати, якщо зупиняється той щось. Легше пас дати, коли ти стоїш на двох ногах. And it allows us to use ball fakes in the paint to make the defense react, and thus the passing and the decisions easier. Також допомагає робити більше обманчивих рухів, що допомагає обдурити захист і допомагає робити більше пасів успішних. And then vision and alertness, right? We have for our cutting and passing to work, we have to see, and all of the things before, good spacing, playing off 2 feet, helps the vision and alertness. Четверте – це бачення майданчика і розуміння, що відбувається навколо. Тобто ці перших 3 пункти допомагають розуміти, що відбувається на майданчику, і дає хороше бачення розташування гравців. You know, what can we learn from this? Що ми можемо навчитися з цього? We have 2 categories of cuts, 2 different ways of looking at it. Є 2 різних вида таких прорізань. There are scripted cuts, automatics within our offense. Є вже заготовлені прорізання. And opportunistic cuts, cuts that where we take we exploit the defense when we see the opportunity. І прорізання, які виникають по можливості. Тобто, коли ми бачимо, що це хороша можливість для того, щоб зараз прорізати. And we have to learn how spacing relates to our cutting game. Ми повинні розуміти, як розташування на майданчику, широке розташування на майданчику допомагає грі з такими прорізаннями. That our offensive spacing is alive and always changing, and so we always must be adjusting as the ball moves. Таке розташування на майданчику, воно живе. Тобто, коли м'ячик рухається по майданчику, всі гравці постійно рухаються. And then we can learn, for us at Utah State, we generally have 5-out offense or 4-out offense. У нас, в нашому коледжі, ми завжди маємо... Can you explain what is 5-out, 4-out, so I can translate better? Yes, like 5 players around the perimeter, no one at the basket, no post player, or 4 players around the perimeter and 1 player at the basket. Для хороших прорізань вони в своєму університеті використовують 5 гравців на трьохочковій, тобто всі стоять на дузі, або 4 гравці на трьохочковій, тільки 1 всередині. But through cutting, we will create 3-out and 2-in situations. Коли вони прорізають, вони створюють ситуацію, коли 3 залишаються на дузі, а 2 вже входять всередину. In the modern game, it is very hard to score 3-out, 2-in.
В наш час, в баскетболі, який зараз існує, дуже важко набирати очки, коли тільки дві людини всередині, а 3 на трьохочковій. But if we remember that our spacing is alive, we go from 5 out to 3 to 5 to 3 in a possession. Але якщо пам'ятаєте, я говорив, що наш рух по майданчику і ширина живий рух. Тобто виходить так, що з 5 на дузі ми швидко переходимо 3 на дузі, 2 всередині, і знову повертаємось 5 на дузі і знову 3. Тобто за один напад, 24 секунди, ми змінюємося кілька разів з 5 на 3, 3 на 5. Dima, do you have the accordion? Does the instrument, the accordion? Yes. Do you know Yes. that? Yes. Think about it like an accordion. To make music, the accordion goes out and in, and out and in. Це як інструмент акордіон, ви всі знаєте, коли, щоб робити музику, він повинен звужатися, розширятись, звужатись, розширятись. How is my pace, Dima? Am I going well for you? Okay. That's So perfect. I'm going to switch to some film now, and we'll explain a little bit more in detail these. And there's maybe 3 to 6 clips in each segment. And if anyone has a question or wants to go back to a clip within a segment, at the end of the segment, we can go back. The clips are numbered, and they can just reference that number. Зараз ми перейдемо вже до відео. У нас будуть різні секції, нарізки, і там буде від 3 до 6 відео. Вони всі будуть пронумеровані, тому якщо у вас будуть якісь питання, в кінці секції ви можете повернутися, ви можете написати в чат, по якому відео у вас питання, щоб було зрозуміло, що саме вас цікавить. And so we talked about the 2 different types of categories of cuts. We'll start with scripted cuts. Ми говорили про 2 види перерізань, таких підготовлених і по можливості. Ми почнемо з тих, що заготовлені раніше. And how we move with 4 players on the perimeter, and how our post moves. Maybe not everyone considers those cuts, but we consider them cuts, our post movement to be cuts. Перше ми подивимось, коли 4 гравці на дузі і 1 під кільцем. Можливо, не всі будуть називати такий варіант перерізанням, але ми зараховуємо це до цієї частини. First, you see, we talked about, pretty good spacing. Should be deeper corner. Бачите, дуже добре, всі на майданчику знаходяться дуже широко і глибоко, тобто дуже багато є місця для кожного. With the ball, number 11, Max Shulga. Максим Шульга з м'ячем, номер 11. And we are 4 out. Бачите, 4 на дузі, 1 під кільцем. But now we are 3 out, and Max plays off 2 feet, and he plays with ball fake. Бачите, що Макс ввійшов, тепер вже 3 залишилось на дузі, і Макс закінчив на 2 ногах, зробив фейк і успішний пас. Play off 2 feet. Знову на 2 ногах. And you can see the post player's movement, number 4. Hands ready. І ви бачите, як номер 4 рухається під кільцем. Готові руки постійно. And moving. І постійний рух на майданчику. 3 назовні, 2 всередині. You can see feet ready, moving, big man moving, play off 2 feet. Бачите, великий гравець постійно рухається і постійно готовий на 2 ногах.
And we talk about, when I write down at the bottom, center finds window. We talk about, for our offensive players, you have to find the passing window. You have to find the window so that the ball can see you. Ми постійно говоримо до наших нападників, що ви повинні знайти таке вікно, де найкращий пас може пройти, щоб ви знайшли цей момент, де м'яч може вас побачити і знайти. And again, we go 2 feet and ball fake. Знову бачите, зупинка на 2 стопи, фейк і передача. And you can see this, the big man, he moves just a few feet, finds the window. Бачите, що великий центровий рухається добре під кільцем, лише пару кроків, але знаходить вільне місце, зловив і закінчив. 11 Shulga is excellent with ball fakes in the paint. Шульга дуже добре грає, робить фейки, коли він робить проходи. If in this instance he tried to shoot 1-foot layup. В цьому моменті він намагався закінчити кидком з однієї ноги. Shot blocker becomes an issue. Physical contact with no call becomes an issue. Instead, dunk. Він каже, якби він пішов туди і хотів закінчити з однієї ноги, з двоного кроку, то був би заблокований кидок, було б важко щось зробити, а так він зупинився, пас і слемданк. Again, you see pretty good spacing. Знову бачите чудове розміщення по майданчику. And 4 out, one big man around the basket. 4 на дузі, 1 під кільцем. Playing off 2 feet in the paint. Знову на 2 стопах в 3-секундній зоні. And then we can even get a second cut. І бачите, навіть другий гравець прорізав. Тобто двічі це зробили. As opposed to this player standing at the 3-point line for a kick out 3, we can cut for a layup. Міг бути там, чекати на пас для трьохочкового кидка, або може прорізати ось так і закінчити з-під кільця. And I would refer you back to the graphic at the beginning, 1.25 points per possession for cutting layup, 1.11 for open 3. Нагадаю вам той файл на початку, який показував відсотків влучань. 1,5 за володіння набирається з-під кільця, і 1 набирається з трьохочкового, тому набагато вищий відсоток, звичайно, якщо прорізання під кільцем. So much of it we spend working with our post players to move on drives, find the window, relocate. This one is a very specific one. Дуже багато роботи ми проводимо з нашими центровими для того, щоб вони вміли рухатися і знаходити це вікно для передач. BLD is baseline drive. Наступний, коли 4 на дузі, 1 під кільцем, BLD, цих 3 літери, значить вхід на лицевій лінії. And here, a very good example, you can see this number 4, his sense of urgency on baseline drive to get to front of rim. Бачите, номер 4 під кільцем, він розуміє, коли йде прохід в лицеву, що треба відійти для того, щоб був успішний такий прохід. 1, he knows he's going to score often. Перше, він знає, якщо він це буде робити, він буде частіше забивати з-під кільця. 2 is he has to give number 15 with the ball somewhere to go. If he just stands where he was, collision. Друге, це він розуміє, що треба дати місце 15-му кудись пройти, бо якщо він там залишиться стояти, то вони просто зіткнуться. Again,
Знову Number 4 knows baseline drive, get to front of rim. Номер 4 знає, якщо йде вхід в лісову, то це значить він повинен вийти перед кільцем. We will drill this in the preseason and even as a warm-up drill once, twice a week during the season. Ми відпрацьовуємо це дуже багато до сезону, передсезонна підготовка, і навіть на тренуваннях під час сезону 1-2 рази на кожному тренуванні повторюємо вправи для розминки. Simple 2 versus 2 coaches as the 2 defenders. Again, please. We'll drill it 2 on 2. Okay. And the coaches are pretend or dummy defenders. So coach is here, coach just comes over to help, throw the pass. В цій вправі вони відпрацьовують 2 на 2, тобто тільки той, хто під кільцем, і той, хто входить. А захисниками являються тренери, які грають на півсили, як захисники. It was very good to us. Ця маленька комбінація дуже добре спрацювала для нас. Big man defenders love to stare at ball, love to think about block shot. If you cut on them on the interior, you can get good shots. Великі центрові завжди люблять виходити на тебе, і вони завжди дивляться тільки на м'ячик, вони хочуть заблокувати тебе, тому якщо успішно вірватися, то можна дати чудову передачу. Now, that was all 4-out spacing, and you can see 4-out to 3-out, 1, 2, 3. Як бачите, це все починається з 4 на дузі і закінчується 3 на дузі і 2 всередині. And when we go from 4-out to 3-out, the 3 perimeter have much larger areas to find windows for passes out. We will show some of that at the end. І далі ми покажемо, що цих 3 гравці, які залишаються на дузі, в них теж з'являються моменти, коли в них є дуже багато місця для того, щоб успішно вірватися. Here in this clip, we are in transition 5-out. На цьому зараз моменті ми побачимо, що це 5 гравців на дузі. Instead of the center filling from interior to interior, he can fill from perimeter to interior. Замість того, щоб центровий входив з-під кільця просто на іншу позицію під кільце, тут вхід центрового відбувається з трьохочкового до 3-секундної зони. It is so effective to cut on penetration. Це дуже ефективно прорізати ось так входами, коли з трьохочкового входити. Are there any questions on any of those center big man rotations? Чи є в когось якісь питання по цим прорізанням великих гравців, ротації гравців чи входу по лицевій? I think we're good. Okay. So again, some scripted cuts. When we are 5-out, oftentimes side pick and roll 5-out with the center. We like to 45 cut on a baseline drive. I will show you. Тепер ми подивимося 5 гравців на дузі, де ми робимо використовуємо заслон і також вхід на 45 градусів. Here you see 5-out, 2-man pick and roll or handoff game.
Бачите, 5 людей на дузі, двоє з них грають пік-н-рол або просто передає м'яч з рук в руки. He rejects the handoff. Він відмовляється від забрати м'яч з рук і біжить в іншу сторону. And if he engages low man on the three-person side, якщо він змусить гравця під кільцем вийти на нього на стороні, де три захисники, this man here begins to think I have two players to cover and begins to shift and think about corner. Оцей захисник останній, він розуміє, що він відповідає за двох, і він починає думати, що він повинен вийти в куток, на нападника в кутку. So we cut on 45-degree angle, 45 cut to rim. І в цей час відбувається прорізання з 45 градусів під кільце. Same action. Те саме тут зараз буде. Reject pick and roll. Не відмовляється від заслону. Middle man on three-person side. Low man starts to help. Допомога від центрового під кільцем. І вхід від 45 градусів. Те саме тут. Even this in 5-out spacing, it's possible. Навіть коли 5 на дузі, це все одно можливо робити такі прорізання. The emphasis on playing off 2 feet, ball fakes. Дуже велика увага йде на те, щоб зупинятися на двох стопах і робити багато фейків. And this is a good example of how much room the other 3 players now have to look for a passing window on the perimeter. This player comes all the way over. Чудовий приклад, як 3 інших гравці мають достатньо місця для того, щоб було це вікно для передачі для них, щоб кинути трьохочковий. Now, on baseline drive, cut the Nash. The Nash references Steve Nash. Зараз 5 гравців на дузі, перерізання на лицевій, і тут назва така перерізання Стіва Неша. Тобто те, що він використовував колись. And a Nash is when a small guard dribbles along the baseline and comes out the other side, keeps his dribble and comes out the other side. Це коли захисник проривається з однієї сторони по лицевій і приходить до кінця, по лицевій виходить на іншу сторону. Не зупиняючи ведення. So here you see small guard dribbles to the baseline. Бачите, захисник іде в лицеву. Keeps his dribble. He needs somewhere to go. Продовжує вести, йому треба кудись іти тут. Oftentimes with small guard, a team will not help. They will return to shooters. Часто, якщо це маленький захисник, захисники не будуть допомагати, вони будуть далі стояти біля кидаючих снайперів. And on this Nash, if this defender begins to return to corner, we teach one step up and then cut behind to the rim for layup. І якщо тут цей захисник побіжить в куток до гравця в кутку, ми вчимо один крок вправо і потім одразу прирізання в центр. Even if the defender doesn't lose vision like he does and returns correctly to this man, навіть якщо цей захисник буде бачити прорізання, в цьому випадку він навіть не бачив, що його гравець вбігає. We've now given the small guard somewhere to go to get out. Ми звільняємо місце в кутку для цього захисника, навіть якщо не спрацював хід, для того, щоб цей захисник вибіг туди в куток. You see again, even on the cut, the emphasis on playing off 2 feet and ball fakes.
Бачите, навіть тут в цьому прорізанні закінчив на 2 стопи і зробив фейк. This is slightly different because on the pick and roll, they have movement exchange. But at this point, now this man is corner man. Тут трохи інше, тому що тут відбулася зміна при pick and roll. But as the small guard needs somewhere to go and hasn't drawn full help, we cut behind. Але так як захиснику треба кудись іти в куток, цей гравець в кутку прорізає в центр і звільняє місце для захисника, і в той самий час робить прорізання для отримання передачі. Cut the Nash. Це називається прорізання Стіва Неша. Now, cut the pop is a term we use for a what to do on a pick and roll, pick and pop situation. Це прорізання в ситуації pick and roll і pop, коли після pick and roll вискакує захисник. We had both position 4 and position 5 good 3-point shooters. Наші високі гравці, 4 і 5, вони хороші снайпери на трьохочкові. So with both we would play pick and pop. Тому ми з ними граємо заслон і відскакування на трьохочковий після цього. And the next guy in line, number 34, would cut his pop, cut the А pop. 34-й буде робити прорізання після відскакування. So on the stunt, we are cutting behind the stunt from the defender. Тобто цей захисник робить стан, вибігає допомогти, і в цей час відбувається прорізання іншого високого. If the defense full rotates to the shooter, still same thing. Навіть якщо захисники встигають до атакуючого, ми все одно продовжуємо це робити. If there's no stunt, so no layup, якщо цей гравець не допомагає, не робить цей стан, we've created better spacing for number 4 to attack the closeout. Все одно є багато місця для 4-го номера, щоб обіграти цей клозаут, обійти його на швидкості. Cut the pop. Бачите, тут прорізання успішне і дали відразу передачу. Cut the pop. Знову відразу прорізує. Even here, with big man low, навіть тут, коли високий під кільцем є, not the perfect spacing, but not all bad. не ідеальне, звичайно, відстань місце, недостатньо ідеальне місце, недостатньо місця для всього, але все одно є можливість для моменту. Draw foul, maybe a better pass. We have 2-on-1 at the basket, almost like short roll. Треба просто трохи кращий пас, бо у нас було двоє під кільцем, 2 на 1. In this situation, 4 out with big low, it's not an automatic. В цій ситуації, бачите, 4 на дузі, 1 під кільцем, воно не завжди автоматично спрацьовує. Here, number 32, non-shooting big. Тут у нас 34-й, він не кидаючий центровий. You might say, instead of a position 5, he's position 6. Можемо навіть сказати, він зараз тут не на позиції 5-го, а 6-го. Does my joke translate at all? I don't think so. I try. Yeah.
but I got it. non-shooter. Тобто гравець, And- який не кидає. Still effective putting non-shooter here because the defense thinks I don't have to worry about him shooting. Все одно це ефективно поставити туди гравця, який не кидає, бо захист вважає, він не кидає, то я можу його залишити. But we time our cut well. Але ми вибираємо добрий таймінг, добрий час для його прорізання, і він може легко набрати 2 очки. So that is many of our scripted cuts, kind of automatics that we build in. These are a little different. These we talk about opportunistic, where it's a read where you see it. You see the defense make mistake. Це все були вже підготовлені, заготовлені прорізання. А зараз ми поговоримо про такі, що не автоматично підготовлені, тобто які вже важчі, їх треба робити вже, коли ти читаєш захист і бачиш можливість для цього. So we like to on lane line drive look for defense to stare at ball. You will see. I will let a few play. Ми зараз побачимо, як ми хочемо, щоб захисники постійно дивились на м'яч. Ви зараз побачите, про що я говорю. If the defense is up too far towards the ball or just staring. Якщо захисники дуже близько до м'яча або постійно дивляться на м'яч. Now this is a good example of 5 opportunistic cut. He sees his man recover too high. Ось Play off 2 feet. ідеальний приклад по можливості прорізання. Він бачить, що його захисник дуже далеко вийшов. Один гравець зупиняється на 2 стопи і успішно. Then this essentially is a baseline drive, even though it's a cut. So center should get front of rim, which would open up corner for pass. Починається воно як прорізання, але зараз воно вже переходить як в прорив з веденням в лицеву, і ми пам'ятаємо, значить, центровий повинен вийти перед кільцем, щоб дати місце тому прорізаючому туди пройти. Center doesn't get to front of rim, which blocks the pass to the corner, leaves him with bad decision, bad option. Але ми бачимо, що центровий не вийшов перед кільцем, тому його заблокували там, не було вільного передачі на куток для трьохочкового, тому це погане рішення центрового. І втрата м'яча. So much we play off 2 feet. Дуже багато ми граємо з зупинки на 2 ноги, на 2 стопи. You can also cut off of the corner on a read, on an opportunistic cut from middle drive. Тепер також можна прорізати з кутків. Коли йде прохід в центр, можна робити прорізання з кутка. Hopefully you can see the relationship between our spacing and our cutting. Сподіваюсь, ви бачите зв'язок, наскільки важливо мати хороше розміщення гравців на майданчику і як це сильно пов'язано, взаємопов'язано з цими прорізаннями. When you are playing 5 out, it is so important to get vertical towards the rim with both drive and cut. Коли у вас 5 гравців на трьохочковий, це дуже важливо грати вертикально в таких ситуаціях. Бачимо прорізання з протилежної сторони.
better job than the previous clip of middle drive, opportunistic cut to corner, now automatic to front of rim. This should be Бачимо, тут getting to добре corner. справились. Перерізання відбулося, і центровий вийшов перед кільцем і отримав хороший пас. Now off ball screen or pick and roll, some off ball cuts. We could all do hours on this, but a few. Можемо годинами говорити зараз на цю секцію. Це після заслону і перерізання на стороні без м'яча. 45 cut off Бачимо, shrink. на 45 градусів перерізання зараз буде. .45 cut off drag. Знову вхід на 45 градусів. Here we flare on the two-person side away from pick and roll, Тут ми and then become front of rim. відходимо від захисників і переходимо перед кільцем в такому прирізанні. So often in these clips, we go from 5 out Бачите, як часто на таких моментах ми переходимо з 5 на дузі to 1, 2, 3 out with 2 in до the paint. 3 на дузі, і тільки 2 входять. If you stay 2 in the paint for an entire offensive possession, very hard. Якщо Accordion, if you постійно, out, in, out, in, out, in. якщо постійно 2 гравці знаходяться в 3-секундній зоні, то дуже важко робити перерізання. Для цього і треба робити постійно 5-3, 5-3, 5-3. Тобто зменшувати, збільшувати, зменшувати, збільшувати, щоб були моменти для перерізань. A very good ball screen cut. Empty corner side pick and roll spacing. Hit the pop or the roller. Хороший заслон і розворот для гравця, і є дуже багато місця для того, щоб отримати м'яч. Sorry. Just like in previous section, I show reject pick and roll 45 cut. Here, hit the roll, opportunistic 45 cut. На цій стороні бачимо, передумав робити заслон і прорізання, одразу отримав м'яч. Тобто побачив можливість і використав її. This time versus ice. Тут ізоляція була. This defender tucks into tag 12. Цей захисник вийшов на 12-го, щоб допомогти. For opportunistic cut. І четвертий побачив можливість для входу. Now, maybe we don't think of slip screens as cuts, but we frame them as cuts or cutting layups. And you'll see the same player comes off all these screens. Number 3, Ashworth, excellent shooter. Часто ми ще робимо після заслону такі проскользування. Можливо, вони не називаються як прорізання, але ми їх відносимо до цієї категорії. Зараз побачите, у нас є один гравець, який дуже добре це робить. Дуже хороший шутер у нас. And opportunistic slips. Ashworth creates, number 3 creates opportunity. Третій номер створює можливість через такі проскользування. Opportunistic cut. Бачите, це прорізання по можливості. The defense worries about Ashworth off screen. Захист постійно переживає за те, як він отримує м'яч після заслону. І в цей час відбувається прорізання. So take your best shooter, run him off screen, practice him catch, read if the defense extends towards the ball, the big slips, cut to the rim.
Тобто вибирайте свого найкращого снайпера і практикуйте це з ним, щоб він отримав м'ячик на 2 стопи і одразу після заслону великий проскальзує вниз, щоб цей снайпер міг читати добру ситуацію і давати передачу, бо захисники знають, що він кидаючий, вони будуть за ним дуже уважно стежити і бігти. І це є можливість для прорізання високих. So these are just different types maybe that don't fit in a category perfectly. So we have a question. Do you want to wait till end of section? Yes, or of no? course. No, this is great. Go ahead. Є питання, я читаю. Те, що в чаті, я зразу йому перекладу. So when you stop on 2 feet, if there is a stats that shows how many turnovers or bad decisions could make players if they stuck on 2 feet and they had no opportunity to pass from this situation because they're not moving anymore. If there is stats that are like how bad it is or how many turnovers from that. No specific stat. We were relatively low turnover with our team. В нашій команді статистики як такої немає, але, наприклад, в нашій команді був дуже низький відсоток втрат в таких ситуаціях. I will tell you exactly. So we were, about average in US, about average turnover team. У нас взагалі середній показник по втратам, хоча ми робимо так граємо дуже багато. Хотелось бы узнать в самом начале. Go ahead. Да, слушаем. Хотелось бы узнать, в самом начале был такой маленький процент, либо же этот процент потерь изначально только ввели эту систему, этот процент потерь был высокий, а потом, после того, как уже начали больше отрабатывать, он тогда уменьшился. Ведь есть большой риск, что если человек зайдет на 2 ноги, он не сможет найти продолжение. Ему придется искать какое-то экстренное решение, возможно, потеря или срыв атаки. So, would you say they learned? Did you have higher percentage of turnovers in these situations when you just started this type of game, or it was low from the beginning when they start? Because he thinks very often players can stuck with the ball and there's no continuing decision, and he can lose the ball or not having a good pass. Like, what would you say? Did your players learn to do that, or it was good from the beginning? So it's a very fair question. We think we eliminate jump up in the air, not sure what to do, turnovers. Це дуже хороше питання. Я думаю, ми навпаки такими рішеннями ми убираємо втрати з передач, які відбуваються в повітрі, бо дуже мало часу на рішення, коли ти вже в повітрі з однієї ноги. Especially with the interior passes, jump up, think you have dump off pass, perimeter player running down, knocks out of bounds, steals, deflects. Особливо, так як ці передачі відбуваються вже в 3-секундній зоні, якщо ти вже в повітрі, то гравці вже починають читати ситуацію, можуть перехопити пас на 3-очковий і важко знайти хороше вікно для передачі під кільцем. And we have to work very hard on the other, and I will show a little at the end, the perimeter players moving, finding the passing window when you stop and they lock out on 3-point shooters. Я вже в кінці покажу, але ми також багато працюємо над тим, щоб гравці на 3-очковій лінії, на дузі, правильно рухалися, щоб після такої зупинки всі вони були на лінії передачі відкриті. And the 2-point field goal percentage goes up. So we think it's worth it. І якщо у нас дуже покращився відсоток 2-очкових з таких завершень з 2 стоп, я думаю, це показує, що це варто таким способом грати. If we have blow by drive and no help, do we say play off 2 feet? Of course not. Якщо це прохід і ніхто не допомагає, не виходить на допомогу, і це більше 1-на-1 прохід,
Чи прошу їх завершати на 2 стопи? Ні. Вони можуть просто йти в прохід і завершати, звичайно, двох кроків. But we preach to our players all the time. Rim decisions, rim decisions, rim decisions. Reading the help, any uncertainty, play off 2 feet, look for the next option. Але ми постійно проповідуємо такий баскетбол, рішення під кільцем, постійно приймати правильні рішення. Тобто читати допомогу, якщо допомога виходить, якщо є інший гравець, який допомагає, зупинятися на 2 ноги і швидко читати, де віддати передачу. Понятно, спасибо. Thank you. Mm-hmm. So just a variety. This is interesting, right? 12, non-shooting 5. Перебачимо 12, у нас не кидаючий центровий. His man thinks non-shooting 5, I can help a lot. Його Always looking захисник to cut думає, behind. що захисник думає, о, він не кидає, то я можу піти на допомогу. А в цей час відбувається прорізання. Shulga. Тут Шульга зіграв пас. Simple opportunistic. Просто звичайні по можливості входи. If I see my defender's back of head, Якщо я бачу затилок мого захисника, одразу вбігаю. Shulga. Шульга вбіг. Sometimes double cut is okay. If I showed you a still frame, if I drew on a piece of paper, this was our spacing, and asked good spacing, bad spacing, almost everyone would say not good spacing. Іноді навіть подвійне врізання спрацьовує, але, наприклад, якщо покажу так на зупинці кадр, то можна сказати, що 3 гравці добре розташовані, а 2 не дуже добре. Оцих в кутку, бо вони дуже близько. But Shulga's man is helping 2 people on the ball, play off 2 feet. Shulga cuts, and you can watch 13. He starts to react to it. І ви бачите, що 13-й допомагає центровому, тому Шульга це бачить, врізається, і 13-й це бачить, виходить на Шульгу, і це звільняє центрового, який може спокійно опуститися і забити. Double cut, not always bad. Тобто подвійний вхід не завжди погано. Even a triple cut. Часом навіть потрійний вхід може бути. Even though he misses the layup. Навіть, що він промазав з-під кільця. But maybe this is a good clip to answer the question from before. Можливо, це хороше відео відповісти на це питання, яке було попередньо. Our spacing is alive. It always has to move and change. And here the guard picks up his dribble, plays off 2 feet, maybe in trouble. We keep cutting. Через те, що у нас дуже хороший рух на майданчику, дивіться, застряв захисник, його трохи зажали, але через те, що ми всі рухаємося і постійно прорізаємо, з'являється можливість для паса. You see where 5 starts from? Бачите, How де much he moves? 5-й починає, і дивіться, як він рухається. Opportunistic cut. You see center on baseline drive. Бачите, Start to get in front of rim. бачите, центровий вибігає перед кільцем після входу на лицеву, а інший вбігає. Знову по можливості вхід. We cut, we cut, we cut. Ми Not all we постійно do, but in drive and kick, we're always looking to space, move, cut. Коли ми проходимо і хочемо віддати пас, то ми постійно дивимося на рух гравців у майданчику. This is versus zone, but the principles still apply. Це проти зони, але той самий принцип. Double cut, not always bad. Подвійне перерізання не завжди погано. This is our best
player, leading scorer now in NBA G League this coming season. Це наш кращий гравець. Він потрапив в G-лігу, тобто друга ліга після НБА. Can he score at the rim? Yes. Може він набрати очки з-під кільця? Скоріш за все, так. But plays off 2 feet, Але він opportunistic cuts. дивиться на вхід і Great pass by Shulga. чудовий пас від Шульги. Another good example for the question. Ще один Small guard drives in. чудовий приклад для того питання. Маленький заходить, зупиняється. Do we want him to pick up his dribble in this situation? Not necessarily. Хотіли би ми, щоб він зупинявся в такій ситуації і брав м'яч в дві руки? Не дуже. As the defense knows, he's small, struggles to score at rim. We adjust home. We can time our cuts. Захисники знають, що він зараз застряв і в нього є проблеми далі. І ми знаємо, і одразу відбувається прорізання і 2 очки. And then with all this cutting I've shown, right? We've seen layup, 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 but we have to play behind the cut. We have to have movement behind the cuts, and that will create 3-point shots. Ми багато говорили про ці перерізання, але давайте зараз поговоримо, що відбувається за спиною цих перерізань. Ми завжди маємо мати вільних гравців на трьохочковій лінії для успішного кидка. I'm almost done. Thank you for your patience. Дякую за терпіння, я вже скоро закінчую. Here you see Shulga 45 cut on baseline drive. Бачите, 45 градусів виривається Шульга після введення в лицеву. So we go from 5 out Тобто з 5 на дузі to 3 out, which Тепер creates big long areas for relocations. і тепер є дуже багато місця для того, щоб гравці могли рухатися і змінити свої позиції. We relocate behind. Тобто ми міняємо позиції за спину на дузі. Shulga. Знову Шульга. We see hit the Дивіться. roll. Low man comes over. We showed this earlier, right? Виходить допомога з-під кільця. 45 cut. They cover the 45. Порізання накрите, його закрили. But the man behind. We play behind the cut. За ним відкривається гравець на кидок. If Shulga stands, nothing, but he finds the window. Find the window. Дуже важливо знайти це вікно для передачі. This game was March 4th or 5th. Це гра була в березні, 4-5 березня. Shulga had excellent game. Шульга провів чудову гру, відмінну. His mental toughness, all of your mental toughness through this Russian invasion of Ukraine, incredible mental toughness. Він показав дуже сильну ментальну силу, тобто він не дав у цьому тому, що відбувається, зруйнувати його фокус, і дуже сильний був емоційно, показавши таку хорошу гру 5 березня, коли війна тільки почалася. I applaud Max, I applaud all of you. Я просто вражений і вашою, наскільки ви добре тримаєтесь, і йому, що він в такі важкі моменти міг такий баскетбол показувати. Я просто аплодую. Playing behind the cut. Ось гра, що відбувається за перерізанням. You can see we show that he starts to 45 on baseline drive. Ви бачите, він входить в лицеву, йде прорізання на 45 і знову передача на трьохочковий. Right, 45 cut on pick and roll. Знову прохід, прорізання на заслоні і одразу гра за прорізанням. Baseline drive. Знову вхід в лицеву,
cut front of rim. І відкритий гравець на трьохочковому. Sometimes we didn't even talk about post cutting. I took it out, but 45 cut on post touch. Number 2, play behind. Ми навіть не говорили про те, як прирізається під кільцем, але тут ми бачимо, що він врізався і зупинився, а у нас відкрився на кутку. So our cutting is for layups, but our cutting also 3-point shots behind. Також у нас прирізання допомагає як з кидками з-під кільця, так і трьохочковими. We talked earlier about cut the pop. 34 cuts the pop. Ми говорили про те, як можна робити прирізання після вискакування. This time 5 is in the corner. He slides into his range, but if perimeter, cut the pop, shot behind. Бачимо, захисник трохи відійшов на іншого гравця, і у нас був вільний гравець. And then finally, I'm going to show four clips that kind of show everything fitting together. І останні Multiple cuts. 4 відео, де все це, те, що я вам показував, разом в одній картинці, як це виглядає все разом, це те, що я пояснював, всі ці елементи разом. As you see there, we get rejection, big front of rim on baseline drive, play behind to the corner. Відійшов, пас на куток. 34 back to front of rim. Знову центровий відійшов і передача на другий раз. Play off 2 feet. Знову на дві ноги. Again, you see when we play off 2 feet and maybe have nothing, but we move, cut. Ви бачите, навіть, можливо, не завжди це закінчується кидком з двох ніг успішним, але все одно через те, що у нас є постійний рух, ми не втрачаємо м'ячик, і це продовжує, атака продовжується. Cut the pop. Тут відскочив. Play off 2 feet. Знову на дві Ball ноги fake. Ball fake. зупинився, фейк, і знайшов вільну з-під кільця. Cut the pop. Знову відскочив. And we finish from 5 out to 4 out На дузі, 4 на дузі. to 3 out. Переходимо 3 на дузі. Постійно 3 залишаються на дузі. Hopefully not too long. Hopefully not too boring. Any other questions? Сподіваюсь, це не було дуже довго, не було дуже нудно. Давайте перейдемо ще які питання. Yeah, we have some in chat, so let's read. Прочитаю з чату питання. Do you play in your games more often cut or pick and roll? A lot of pick and roll. Maybe in those last 4 clips, you see a little bit more of how it fits together. Every possession, some pick and roll. Постійно грають pick and roll. Майже в кожній атаці грають pick and roll. Some of the cutting will come off pick and roll. Some of the cutting will come at the end of pick and roll, playing versus switch for drive and kick. Прирізання з'являється вже під час pick and roll або після pick and roll. We try and make those things fit together. Ми завжди намагаємося поєднати ці дві речі. Наступне питання. So next question would be, is your tactics built for small players or big players? This year, most of the time, position 4, position 5, both make 3-point shots. So much easier. We will not have shooting 5 this year, this coming year.
Минулий рік 4-й і 5-й гравці, центровий і форвард, дуже були хорошими кидаючими трьохочкові, тому була одна тактика, зараз у них буде один центровий, який не дуже добре кидає. But we still can get all of the post-relocation, post-movement stuff with non-shooting five. Але ми все одно можемо багато рухатись по майданчику, навіть не кидаючим центровим. So I do think there's some flexibility there. Тому я думаю, ми дуже гібкі, дуже добре справляємось навіть з некидаючими центровими. Maybe the bigger issue is we have some smaller guards, very small for Europe. Але більше проблем, напевно, коли в нас дуже маленькі захисники по розміру, навіть маленькі для європейських. But for us, so much more important for those smaller guards to play off 2 feet. Тому для таких маленьких захисників для нас дуже важливо, щоб вони зупинялися на 2 стопи. Their vision gets better. Тоді їхнє бачення майданчику стає кращим. Ще якісь питання? Можна питання? Звичайно. Я хочу повернутися до ситуації розіграшу BLD, коли гравець входить на лицеву лінію, а напарник мусить вийти в цех майданчика для отримання паса. У цих ситуаціях, що ми дивились, видно, що завжди в корнер, в кутку завжди стоїть вільний гравець. Чи недоцільніше віддати пас під щита в корнер і отримати для команди 3 очки, ніж 2? So we're talking about situations BOD when it's a dribbling on the baseline and a center comes in front of the rim and you do pass. On all of these videos, you can clearly see that there is an open guy in the corner. Would it be better just pass to the corner and have open 3-point shot? Yes, if we know he's going to make it. Right. Звичайно, якщо ми знаємо, що цей гравець заб'є цей трьохочковий. And 3 is definitely worth more than 2. Звичайно, 3 – це більше, ніж 2. This year, from from our season start November 1. Минулого року, з 1 листопада, коли почався сезон, to from November 1 until Christmas. До Різдва, від 1 листопада до Різдва. We shot 37-38% from 3. Ми з відсотком 37-38% ми кидали трьохочкові. From Christmas until end of season. З Різдва до кінця сезону. We shot 30% from 3. Відсоток опустився до 30%. 3-point shots have huge variance. You see it in these NBA games. One game they make 20, the next game they make 8. One game they win, one game they lose. Трьохочкові дуже сильно можуть змінюватись. В одній грі, навіть в NBA ви можете це бачити, в одній грі вони можуть забивати дуже багато, в наступній вони можуть все промазати. Це дуже нестабільний кидок. We love the 3-point shot, but as I showed in the first graphic, on average, 2-point layup, if you can get that every time, there's just less variance. Your player's less likely to miss. Але ми любимо трьохочкові кидки, але вже, як показує статистика, яку я показав на самому початку, двохочкові кидки в таких ситуаціях, якщо порахувати і подивитися загальну статистику володінь, вони менше змін, вони більш стабільні, і завжди по статистиці ти все одно набираєш більше очок з таких кидків, ніж трьохочкових. Дякую за відповідь. Ось він зараз поверне цю статистику. Let me translate what it says. Перше, це написано, тобто, якщо грати ці варіанти, я перекладу їх. Зліва це яка дія, справа це відсоток, скільки очок набирається за володіння. Перше, це йде очки з врізань. Друге, це прохід зведення і закінчення тим же гравцем. Третє, це відкритий трьохочковий. Четверте, це вже закритий трьохочковий і далі і понижується. Тобто ми бачимо різницю
На третьому місці відкритий трьохочковий 1.11, а перший з прорізання кидок 1.25. Тобто набагато кращий показник забивати з прорізання з двойного шагу. З-під кільця, з прорізання. Now, if Steph Curry's in the corner, throw it to Steph Curry, right? Звичайно, якщо у вас Стеф Карі стоїть в кутку, то можна постійно туди пасувати. But we try and work on average, and these numbers are for U.S. college. Maybe they're a little different for you, but the website shotquality.com. Це ми дивимося, звичайно, на цифри університетів американських. Якщо у вас інша статистика, то може у вас може бути інша ситуація. Okay, we have next question. Дима, можно вопрос? Давай, Терри, давай ты. Hi, Matt. One question: What if you got a guy who's a great finisher? Like you emphasize playing off 2 feet, but you got a guy who's a really good finisher. Yeah, I mean, So I can think- translate it. Can I translate question? Yeah. Если у вас человек, игрок, который хорошо завершает, он тоже должен от 2 ног. Что он делает? Thank you, Terry. So yeah, like for always, right, as coaches, we have to change and tailor to what what our personnel is. And I've worked places where we almost never 2-foot layup, 1-foot layup all the time. And I worked at Georgetown University. Звичайно, Dima, you can go from there. Це залежить від того, які гравці у вас. Наприклад, коли я працював в Джорджтаун університеті, то там майже завжди всі закінчували з одної ноги, двойний крок. And we spent so much time there at Georgetown working on teaching players to make hard layups. And not that we want to take with guarded layups with 2 people on you, but with 1 person on you, with guy on your shoulder stretched out, baby hook, left hand, right hand, inside foot, the whole thing. І там ми дуже багато працювали над тим, щоб наші гравці вміли забивати в проходах отаких 1-на-1 важкі кидки з двойного кроку в повітрі. Тобто не те, що там коли 2 захисника, але з хорошим захистом 1-на-1, коли є захисник і мішає кидати, ми дуже багато працювали, щоб вони вчилися завершати такі кидки. And we shot great from 2 there as well. Top 10 in the country in 2-point every year. І там теж ми постійно були в 10 кращих університетів по завершенню по відсотку двохочкових кидків. Now, Roy Hibbert, Jeff Green, Greg Monroe, Patrick Ewing Jr., et cetera, big men. У нас були дуже хороші великі гравці, такі як Джеф Грін, як Рой Хіберт, Грег Монро, які могли з цим справлятися легко. But we also, to make that 2-point field goal percentage work, we also we had a lot of cutting, backdoors. Але навіть там ми теж дуже багато відпрацьовували такі перерізання, щоб покращити цей відсоток. And the biggest thing I think we want to do is we want to subtract from our offense the hard shots off the dribble, long 2, short pull up 2, що ми post робимо? ups. Це ми хочемо забрати від наших нападників, наприклад, важкі дуже кидки з однієї ноги, дистанційні середні кидки, тобто не трьохочковий, не з-під кільця, а середні, але далекі, і також короткі кидки з короткої дистанції з 2 ніг. And if we can replace all those shots with layups, whether they come from cut, whether they come from 2-foot layup, whether they come from 1-foot layup, that's good offense. And obviously we have to kind of allow certain guys to do more when they can. І якщо це все замінити кидками з двойного кроку, леяпи, тобто це покращить набагато напад, але, звичайно, є гравці, які можуть робити більше, і ми даємо їм таку можливість і свободу. Thanks, Matt. Женя. I think the big thing on the 2-foot plays for us is I do think it really helps with the turnovers. It really helps with the turnovers.
Він вважає, що набагато менше втрат, коли гравці завершають під кільцем з двох ніг. Це покращує їхній показник по втратам. Женя. Дима, привет. Большое спасибо Мэтту за лекцию, за интересную. Хотел бы уточнить по остановке. Я понимаю, что на 2 ноги, но есть ли у него требования на остановку jump stop или stride stop или power stop? То есть есть ли у него какое-то требование или игроки на рандоме сами выполняют? First of all, thank you very much for an interesting lesson. That was pretty good, pretty cool. And my question would be, do you have any demands on what exactly stop on 2 feet they do, like a jump stop? Yeah, I caught the English part of it. Yeah. So yeah, the answer, and I assumed what the question was. So yes to all of them. Right. We spend every day, just some days 1 minute, some days 5 minutes of working with every player has a ball, drive and stop. And we say, land on 2 feet, stride step 1, 2, making sure they learn to not walk, making sure they learn whatever works for them. And again, sometimes 1 foot works, right? We're not saying never, we're not saying no, but we're trying to, very rarely is that natural to a young player. And we want to get them comfortable stopping in every way. Also, Matt, can you turn off sharing a screen so we can see you on the full screen, please? Yes. Він каже, що це взагалі так на всі ці питання, як можна зупинятися. Тобто вони відпрацьовують на тренуваннях всі види зупинок, щоб просто навчились вони не робити пробіжки, але просто які виходять, які добре виходять, такі використовують, але будь-який з цих зупинок працює. Головне, щоб вони вміли це використовувати в грі. Звичайно, вони не відмовляються від завершення з однієї ноги, але фокусуються, щоб гравці вміли зупинятися на 2 ноги. Хорошо, Дим, тогда по методике начинал он обучение с 2:0, 3:0, 4:0, потом 5:0 или как? Или он сразу с командным действием приходил? How did you start your team to do all this cutting? Did you start with like 2-0, 3-0, then 4 and 5-0, or immediately started with 5 players and defenders, or how you started teaching them? The first starting point is teaching, like I said, 1 man, all entire team spread out on court with ball, practice driving, stopping, playing off 2 feet, ball fakes. Do it again, do it again, do it again. Перший крок – це вся команда розходиться на трьохочковій, і вони практикують прохід і зупинку на 2 ноги. Це перше. Тобто, щоб вони вміли війти і зупинитися. Це саме перше, що він починав. Then with interior, with the post players, with the post movement, 2-on-2, or 2-on-0, with coaches as the 2 defenders, and just practicing the movement and the stopping and the ball fake and the interior pass. Потім це було 2-0, 2-2, де тренери захисники, де один із 2 цих це високий. І це прохід в лицьову і відпрацювання, як високий центровий повинен рухатися в 3-секундній зоні, щоб виходити на цей м'ячик. Then 4-on-0 and 5-on-0 work, drive and kick. Of the practice of everybody moving on drives. Spacing is alive. Потім відпрацьовують 4-0, 5-0, коли 4-5 гравців тренуються постійно входити, і живий рух, тобто по майданчику всі інші гравці постійно рухаються. Happy to share some of the practice stuff we do. I can share at another date, film, email, etc. Я можу поділитися записами, які є у нас з тренувань, як саме ми проводимо ці тренування. Я можу вислати це по емейлу, якщо це цікаво. Буду радий поділитися. Цікаво. Дим, последний вопрос. Решение играть 5-0 в игре, имею в виду, или 4-1, в зависимости от своего состава, от состава своей команды, или от соперников, или как играют соперники? What do you make you decide how do you want to play 5-0 in a games or 4-1? That depends on your roster on the court, or depends of
opposite team defenders? How do you decide? Do you want to play 5-0 or 4-1? We try and do a little bit in each game, mostly determined by what we can do, determined by our roster. How much we do it depended on their roster. Те, що ми будемо робити, і 4-1-5-0 залежить від того, який у нас склад на гру, а від того, як часто ми це будемо робити, це вже залежить від того, який склад суперника. You probably saw how skinny number 4 was. Бачили, що у нас є дуже худий такий четвертий центровий. Most of the time, our advantage for him was away from the basket. Тому, коли він на майданчику, то було краще, коли він був подалі від кільця. Спасибо. Thank you. I think there's one more question in chat. Okay. It's an English from Artyom. What's your usually training schedule for the season? Weekly cycle and pre-season. Питання, який план тренувань на сезон? Тижневий і передсезонний. So because our players are in college, there are many restrictions. Через те, що у нас гравці навчаються в університеті, дуже багато обмежень. Today is the first day of classes here, so we can start our preseason. Сьогодні тільки перший день, коли починається навчання, тому ми можемо сьогодні починати підготовку перед сезоном. Today until September 24th, we can only do 4 hours of basketball a week and 4 hours of strength and conditioning a week. По правилам університету до 24 вересня вони мають право тільки займатися 4 години в тиждень баскетболом і 4 години в тиждень в тренажерному залі. The rest they must do on their own as college students. Все інше вони можуть робити самостійно, як студенти. Then starting September 24th, we can go 6 days a week, 20 hours per week. Після 24 вересня вони починають займатися 6 разів в тиждень, 20 годин в тиждень. In this period, we will do lots of small groups and begin the foundations of footwork, pass and catch, spacing. І там ми створюємо маленькі групки, де ми відпрацьовуємо вже паси, передачі, роботу ніг, розміщення по майданчику. Obviously with lots of shooting as well, but because of the time restrictions, they have to do, we really emphasize they shoot on their own. І, звичайно, кидки, але через те, що у нас дуже лімітований, обмежений час, ми також підбадьорюємо їх, щоб вони самі приходили, відпрацьовували свої кидки, не на тренуваннях. Once the games start, we generally play twice a week, Saturdays and either Tuesday or Wednesday. Коли ігри починаються, то вони грають двічі в тиждень, десь по суботам і вівторок-середа. Thank you. Ще є питання якісь? Питання до Мета. Чи має він у своїй команді плейбук? І якщо має, то скільки завдань, скільки одиниць у цьому плейбуці? Скільки чого? Уточніть, будь ласка. Завдань, комбінацій. Плейбук має там скільки? Question, do you have playbook for your team and how many plays do you have? Different plays, combinations and stuff in your playbook? Yes, we have a lot. Like probably all of you, we start relatively small at the beginning and we add and add and add. I don't think I could put a number on it. Дуже багато є. Звичайно, можливо, як і ви, коли ми починаємо, цей плейбук був не дуже великим, але потім ми додаємо і нарощуємо. Але я не можу сказати цифру, щоб сказати, скільки там всього. Because, you know, maybe something seems the same, but there's a variation. Is that two things or one thing, 1A, 1B? Hard to say for the count. Різні речі можуть виглядати однаково, і ми змінюємо просто якийсь один елемент, і я не можу порахувати, скільки в сумі всього там є.
Okay, next question from the chat. I will translate Ukrainian and you can see it. Питання в чаті. Чи ви граєте з одним великим гравцем на майданчику, чи двома? Question about bigs. Do you play with one big or two big players on the court? It depends. Oftentimes with two bigs, as we would define, but the second big, sometimes 6'10", some more often 6'7", 6'8". З двома високими дуже часто граємо. У нас другий по висоті, той, який грає четвертою, десь ростом 2.5, 2.02, 2.03. But you know, the more versatile we can get, especially at the 4, allows for us to be harder to guard. Чим більше універсальний четвертий номер, тим важче суперникам захищатись проти нас. Thank you. Є ще якісь питання? Чи будемо закінчувати? Thank you for answers and material. We have a comment. Я думаю, тоді можемо завершувати, так? Я Нема запитань більше. Last one question, if I can. One more time, thank you, Matt, for your topic. And I have a question. How you beginning to looking new blood to your university? How to build this selection? And one more question, how many people working for that in your staff? Вопрос такой, как он проводит селекцию, как они ищут новую кровь, новых студентов, и сколько людей задействованы в университете на эту работу, пополнение новых студентов, новых талантов? Yeah, finding new college players is a year-round, always happening. We have head coach plus 3 assistant coaches, so 4 people that are able to travel, scout, call, email about different prospects, and we look across the world. У нас робота над скаутингом, тобто пошуком нових гравців, це робота цілий рік на протязі цього року. І у нас є 4 тренери, головний тренер і 3 асистенти, які цим займаються цілий рік. І ми постійно дзвонимо, імейли, повідомлення, їздимо в різні школи, дивимося, навіть переглядаємо на міжнародній арені гравців. Тобто це процес цілий рік, яким займаються цих 4 тренери. We have 16 players, 6 are international. З 16 гравців, які у нас є в ростері, 6 не з Америки, міжнародні. Ukraine, Poland, Australia. Україна, Польща, Австралія. 2 from England. 2 гравця з Англії. 1 from Bahrain. From where? Bahrain, Middle East, like near Saudi Arabia, Qatar. І один гравець десь біля Саудівської Аравії, але я навіть не знаю. Бахрейн, можливо, Бахрейн він мав на увазі. Може, бо англійські країни часом можуть перекладатись по-іншому, але таку країну я не чув. Десь Бахрейн. Там. Bahrainian Michael Jordan. Bahrain, щось такого, не знаю. The only player to ever play in college from Bahrain. Єдиний гравець в історії, який звідти грав в університетах Америки. Дякуємо. Дякуємо вам за вашу цікаву лекцію, за те, що відгукнулися. Для наших тренерів, будь ласка, хто хоче зв'язатися з Метом, подивіться уважно в чаті. На початку там нашої переписки Мет залишив свій контактний номер та поштову адресу. Ви можете йому зателефонувати, написати, він відкритий до діалогу і дуже буде радий з вами поспілкуватися. Подивіться, будь ласка, ми ще не завершимо трансляцію, тому що ці дані вони пропадуть там в чаті, в Ютубі ви не зможете цього побачити. Кому цікаво, подивіться, сфотографуйте або перепишіть,
щоб ви змогли з ним зв'язатися. Дмитро, подякуйте, будь ласка, від всіх. Нас дуже було цікаво, надзвичайно цікаво. І надзвичайно високий рівень викладання матеріалу був. Я сподіваюся, що всім нашим тренерам дуже сподобалося. Будь ласка. Thank you very much, Matt, for an incredible high-level presentation. I hope all our coaches really enjoyed that. That was really good material and a lot of knowledge. We appreciate you, your time, and thankful for what you did today for us. Thank you so much again to everyone. We are with all of you. I know to be probably the war affects many of your ability to do your coaching job. And I know when you love basketball, being away from it is hard. And we're with all of you. And any questions, please don't hesitate to reach out. Email or WhatsApp is in the chat. Я розумію, що дуже важко зараз воєнний стан щось робити, займатися баскетболом, тренувати, але я радий бачити, що ви хочете розвиватися, що це може відновитися, і тому просто звертайтесь до мене по любим питанням. У вас є мій емейл, номер. Якщо вам щось треба, завжди можете написати. Я буду дуже радий допомогти. Thank you very much. Дякуємо всім. Дякуємо всім. Зустрічаємося з вами завтра. Олександр Мунтян буде виступати, тому чекаємо на вас.